Uja udaniphatha featuring uSanel the musician basibeka phaa kwimizuzu ngamashumi amabini anesixhenxe emva kwentsimbi yesibhozo. Siyapha ke kuNamhla Skweyiya bangaba ke ufuna ubona more. We are live on Keith Ngesi Radio, Facebook page Keith Ngesi Radio, YouTube channel Namhla Omhle, our food technologist. I wonder singabe food technologist eMzantsi Afrika. Namhla, good morning. Good morning, Sis Loza, nababameli nababukeli beKeith Ngesi Radio. Hey, and disazi bazengaphi apha eSouth Africa, but it's a skill esirare. I would actually encourage and recommend abantu abafundayo. It is a skill that it does. It's a skill esifunwayo mandithi globally. It's not only South Africa. So I would encourage abantu abafundayo to do food science, to do food technology. Like we did say, uqala kwethu show into yobana requirements, you've got to do maths and you've got to do pure maths, science, and it's pure maths. Yes. So it's really I always, where I go ndihlale ndisithi ebantwaneni, and you know, this is a career that you can actually make good money kuyo. Sengishuba kulani ba wonke umuntu ukhangela into ezenza imali, ewe you will be earning millions zisuka, but lanto ithi it's a skill that is needed. Otherwise millions zikhona, so udada kuzo wena. Ayandidada kuzo sisi. Kaloku sibeke ngathi in fact millions noko ngiyaqokelela kuyasebenzeka. Kuyasebenzeka man, khona xa ungenawo ivuma ibhasi ibhaliwe ufuneka uyibeke ba no yazi kuyasebenza. So senqanwa ngathi ngoko humble onqana ngathi ngoku you are big headed uba no kuyasebenzeka, you know, otherwise ke awuzuthi ukhwele phezukweni. It's also different fields and different disciplines. So you don't necessarily have to work. I'm that kind of person, but I'm not the type of lab. And the personalities abantu lab ngabantu abazithulele bafuna uzisebenzele yedwa umuntu. I'm not usebenza nabantu. So there's lab, there's retail, there's you can even sell processing equipment. Is it? Oh wow. So lapha ngaphakathi iphindi nabe uzikhethele ke uyithamba libe kuwe. You can do sales and marketing, you can do, I mean, it's broad. You can go into the legal aspect of things and be a scientist that, you know, comments on regulatory aspects and all of that. So it's a very wide, Nancy, it's a very wide industry. I need ndobana ukuthi you are just in the kitchen or you are just helping. It's broad. You know, there's a lot that you can do. You know, I think one of the days maybe we should just sit and just talk about food technology. We break it down in terms of and where can you go in, what do you enjoy the most, and so on. Because I think abantu abaninzi abakai understand bana ingumsebenzi onjani, or food technologist wenzani umuntu already secinga oh nabu you chef and no sigibisele kitchen thina kuphekeni emagwinyeni. Okay. Namhla ndifuna ke siqhubeke apho besithathe khona last week. Sithethile nge-food safety culture ngoba khona ingena culture yayo, but mhlawumbi for the benefit of those ke abebemisa show last time, can you elaborate more on the meaning of safety culture and its importance? Why is it important, umcimbi we-culture ekutyeni? I think ndizoyiqala ekugqibeleni kulaa ndawo ithi wena sisiloza. A lot of people, or millions of people, get sick from food illnesses, which can cause you to feel like into yobana mhlawumbi uziva ungathi une-flu or food illnesses that can also cause serious health problems, even death to some cases. I mean, in South Africa, we recently saw a case of listeriosis where people consumed Iboloni that was contaminated, and we had about, I think, 200 deaths in that case. And South Africa was in the history of listeriosis outbreak. South Africa jumped from 0 to number 1. Even today, we're still holding that statistic as the number 1 country that actually caused, or that led to about more than 200 people dying of listeriosis.
Abanqiyoyo. And you know, the sad part about listeriosis or the kind of pathogens that we can get contaminated by is that we have what we call incubation period. So in that case, listeriosis, you found yobana uvele kwathiwa kukho abantu that are dying. Abanye mhlawumbe you might find that they are still sick from that. Yeah, khumbulana laa nto yayenzeke nini? I think it was 2018 or 2019. Yeah. I think 2017, 2018. Yeah. So abantu babe infectwe yilo nansika yilo pathogen basagula abanye namhlanje basenezivubeko zangoko uyabona. And you find that xa ujonga aba bantu baswelekayo abanye abagulayo, it was only picked up after about 90 days or more. So you find that you consume into ene-listeria namhlanje, but because of incubation period yayo, which is 90 days, uzohamba uyogula after 90 days. So ulibele uba ubukhe wahlohla uNqiyoyo nePandoni nentonto yonke ezalaa nto. So it's very important in the food safety culture in the home. So when we're talking about the culture, as we tried to explain last week, but in the culture, it's a behavior-based kind of, way that you carry yourself. So if we're going to be talking about in the food safety culture, we're talking about your behavior in how you prepare your food around food safety. Yeah, so it's important that behavior yako on a daily basis, on an hourly basis, on a minute-to-minute basis, that you are actually taking it seriously. But today, how those 90 days later, because 90 days later you might regret in taking care of your home from a food safety aspect of things. What we must remember is that we've got a responsibility of what? Of taking care of our household and making sure that we are providing safe food. As much as we expect retailers and food processors to behave like the case listeria, we've got a responsibility in the home, because we are also food processors in our small areas or in our kitchens. So that is the importance. That is why it is important that the topic, it's a very close topic to me. To the point, Yobana, when Asisiloza currently busy with my masters on that aspect of food safety culture. And the cases that we read, the things that we see, it's actually people need to take this so serious that I always say that the next kind of war would be around in the food safety. But when it comes to food safety culture, if ufuna abantu ilula ungambulala umuntu nangokutya. So it's important that we take care of that behavior around food safety. So that's basically the background. That is how I can just put it, simply in terms of food safety culture. Yeah. Okay. Ndifuna uchekisha man ngoba now that you have given us the background, I'm trying to think into mana singaba food safety savinjani. What are the steps that we can follow in order for us sibe ngabantu abasharp timing kwicala lokutya izenzekele ibe automatic nakumntana okhula yayazi into yoba uvasa izandla phambi kuba utye, uvasa izandla phambi koba yonke laa nto phambi kokuba ube kanti uzawuqalisa upheka, isinki yakho iclean, because that's culture yasekutyeni. Isinki yakho fama iclean, xa ukhupha isitya ekhabhathini, xa ukhupha i-chopping board, xa uthatha imbiza phambi koba ufake le nto uzayipheka, rinse that pot, icephe lozamisa xa ulikhupha edroweni awuzuyazi mhlawumbi kwizinambuzane eziphaya. That's the culture that we're talking about. But then what are the main steps esinozithatha ezawusincedisa, because endaweni yoba siye siqinisa ekubeni sibe ngabantu abavasa izandla, sibe ngabantu abasanitizer sisuka kwi-COVID, abantu baye ngoku umuntu uvela athathe ancinde uqhaqha ichips kwi-colleague ibekile nomnye afike ufake isandla, umntu uyalunyelwa ebuhlanti ngabantu aboyamisayo kuthiwe nantsi ipiece, zonke ezaa zinto sithini. What are the main steps?
That's volunyelwa. Yona ihlasimlisa umzimba xa soyicinga. Volunyelwa ebuhlanti kuthiwe bizana usikelwe. Ihlasimlisa umzimba. So, Sisloza, the 4 basic steps is food safety. They're very simple and this is esizaziyo qha funeka simane sizikhumbula and funeka sizenzile. Singazithathi for granted. Step number 1 is to clean. Okay. You need to separate. That is, so step 1 is clean, separate, which means keep things apart. And I'm going to elaborate on the 4 steps. And you need to cook. That's the 3rd step. And then you need to chill, meaning you need to refrigerate, right? So xa with cleaning, you've mentioned a few when I say always wash izandla zakho, always wash counters or preparation phezu kwazo, always wash your cooking tools. So wash your hands ezandleni emanzini ashushu or adikidiki anesepha. It's very important, at least for 20 seconds. Yabona ke pha kwi-food industry, thina side sithi mabacule u-happy birthday xa bevasa izandla. Umuntu makazenzele u-happy birthday njengevasa izandla athi happy birthday to me, busy uzavasa izandla. And there's a technique ke yovasa izandla. Uvasa izandla is not just rubbing the palms together and then you rinse and that's it. When you're washing your hands, you scrub the palm, you scrub in between your fingers, you scrub the back of your hand, you scrub your nail beds. So it's important that there's a technique that you need to follow to wash your hands. It's not just rubbing your palms and then that's it, you go, Bob's your uncle. Doesn't work like that. And you need to do this before you touch the food, and you also need to do this after after touching your food. You need to wash your cutting boards zako, your dishes, your forks, your spoons, your knives, your countertops with hot soapy water. And you need to do this after working with each food item. With each food item. Yabona pha emakhaya kukho i-cutting board yandiqonda yazi xa ndijonga le cutting that's endafuna into ze-food technology komba iyandihlupha le nto yale cutting board. Cutting board, yabona le cutting board yeplanga. Cutting board. Uyiqaphele Sisiloza la cutting board ntoba xa umane usika pha uyisebenzisa uye wenze uyisike iyachopheka nayo inemirhwelo yemela. Ufike imirhwelo and imingxunya ke la mirhwelo apha ngaphakathi. Angomrhwelo nje uclean, umrhwelo ongumngxunya apha ngaphakathi. Uthi xa uyivasa la cutting board, you just wash the top surface. Obviously, you cannot get in kula mingxunya. Now, there's umzekelo, la cutting board uyisebenzise for inyama ekrwada. Uhambe uyoyivasa okanye ungayivasanga uphinde wenze i-vegetables phezu kwala cutting board. Kukho la mingxunya phaa ngaphakathi. Uzibuze uba yintoni likugulisayo, kanti yile cutting board wenze le nto kuthiwa esikolweni ukuthi yi-cross-contamination. You've contaminated your vegetables. Ngalanto ipakla la nyama ubuyishiye phaa kula cutting board in between iphaa kula mingxunya. So it's very important bana ukuba unayo indlela. I-cutting board oyisebenzisayo must be a smooth surface. Ithi xa uyikhatha ingabi kushiye ezaa zinto zezi-scratch. I highly recommend kena ezikhona i-cutting board ngokwezikhoyo ze-glass. Those are highly recommendable. And eyesibini, but you just need to make sure that there's no chip glass okanye ayophukanga okanye ayikrekanga, because the minute ikreka ayisasebenzi because awuyazi bana la glass particles zawuphelela. Number 2, enye inansika i-cutting board, ikhona le cutting board ikhoyo ye-marble. Nayo ungayisebenzisa ba uyafikelela ke kuyo. Ikhona nenye into endayibona lately it's wood, but i-wood yakhona it's very smooth. Indlela yenziwe ngayo ayilela planga uthi xa uchophile bomba hey usikile uyabona nawe imela iyahamba. So those are really I would recommend those. Even naleya hard plastic ungayisebenzisa provided yona uyayidisinfector as well nayo uyaqonda. But into ebalulekileyo laa nto bana eza cuts zalamela azizenzi umngxunya ngaphakathi, because via all you'll be doing is just breeding disease. Okay. Then you need to also
So that's on the cleanliness. And you okugqibela kule ndawo ye-cleanliness Siloza is that do not wash inyama. Inyama ayivaswa bethuna. Awuthi ka uyikhuphe epakethini uthi khame ke ndiyivase ke ndiyikline before ndiyivase. Kaloku sisusa igazi. Ayenziwa loo nto leyo. Ayivaswa inyama, ayivaswa ifish, awavaswa amaqanda. Into famba uyayenza wena bana uyathatha into uyapheka ufaka embizeni. Into ebalulekileyo is that uzayipheka most. That is your disinfection step. So that is why it's important bana funeka uphekele emlilweni ophezulu. If uyayivasa, what happens is that la manzi asplasha isink asplasha all over, which can spread the bacteria apha endlini. Abanegazi must sink lena and namafutha anqume around the sink. Yonke laa nto uyaspreda uyavasa etepini uyavasa ithi kuthi phasa yonke into ibe ziziplashes apha around isink and inanseka i-tabletop leyo isecam kwesink. Okwesibini is keep food apart, separate. Keep raw foods to themselves. Ukutya ukrwada makuhlale endaweni ekrwada kungadibani ukutya okuphekiweyo. That is very important. Also, xa sisebenza kwa laa nto ke banako umntu enze i-marinade. Athi umntu usebenzisa laa nto kwi-raw food, ne? Masithi mhlawumbi sithathe i-chicken, uyifake uyi-marinade, ogqiba uyikhuphe laa chicken uhambe uyoyibhaka i-chicken yakho. Uthathe laa marinade ubuyisebenzise kulaa chicken, uthi uzayigcina for ngomso. Ayenziwa loo nto. Don't do it. Umbeko we-marinade. Uthi wena uzawuthatha laa marinade uyisebenzise kwenye inyama yangomso because isenintsi ishekile siyonga. Siyonga. And asifuni i-waste. Bendisandawufunda enye article ethi there is no food security without food safety. All you are doing is just killing yourself. So sukonga at the expense of your health. Yeah. Okay. Then ibekho laa nto yokuthi bendigqiba uthetha bana sisebenzisa special cutting boards. Kukho ngoku abanye abantu they even take it further. We do this in the factories, but you can also do it in the home. Akho nto that's stopping you. You could have different colors ze-cutting boards. You can have yellow, red, green, or blue. Uchazele ifamily yakho bana guys ke apha endlini green sisebenzisa yellow is for fish, eyentoni is for for vegetables green. So you can even color code cutting boards zakho. That's part of the food safety culture because what you're doing, you are protecting your family and people come to visit. So wonke umuntu apha endlini uyayazi into yobana hayi cutting board ethile esetyenziswa for into ethile azimix ngolo hlobo. So you can also do it. It's not an expensive thing to do. If you look at these cutting boards ezikhoyo in the different colors zikhona, we also use them in the industry. Okay. The first step is cook. Food needs to be very hot and stay hot. So into eshushu mayibe shushu, mayingabi dikidiki, mayibe shushu. Because ukudikidiki libenza laa nto bana i-microbes ziyakhula. Remember, i-microbes zine-range ezikhula kuyo. And sidla ngokuthi la range is anything between 7 degrees and I think 65 degrees. That range, yona range is dangerous for thina because in microbiology or bacteria, they grow in that range. And wena ungafuna uyitya. Ndiyayazi babantu bayathanda ukuthi yho ubona ka uyothenga ii-pies ufike khona enye shop ishushu of laa nto ye-food safety. Okay. Because bafuna into yobana whatever bacteria ekhoyo phaa ingasurvive and uyitye wena from a health point of view. So funeka uyayipholisa ngoku uyitye with immediate effect. Awuyipholisi uyibeke phaa uyileke for hours in end then uphinde uyobuyela kuyo. Awuhluthi kaloku namhla. Awuhluthi izawuthatha iphayi. Njengokuba xa uqomba ulambile uyadrayiva uvule nefestile uqomba lephayi mayibethwe ngunomoya we-freeway. Wazolabe ngoku. Immediately ka ugqiba uyipholisa. And into endinqandayo laa nto yobana uyipholise uphinde uyiyeke phaya for hours in end uphinde uyobuyela kuyo sekukudala. So into masiyikhumbule into yobana i-bacteria for it to grow ifuna ideal temperature, ifuna i-moisture, ifuna ixesha. Okay. So zonke ezo zinto they all work together. Sure. Then ke ngoku kubekho eyokugqibela the refrigeration. We need to put food in the fridge right away. So
Mhlawumbi umuntu uzabuza athi but ifridge kaloku anawukwazi ukufaka ukutya kwam kuseshushu ngolaa hlobo. Ewe unyanisile awuzukwazi ukufaka but into efuneka yinto yobana you must always have at least that 30-minute rule yoba ithi okay in 30 minutes xa ndigqiba ipholisa mandikhawuleze ndiyithini ndiyifake efrijini and ifriji ifuneka ibande uyaqonda. And ke ngoku enye into ebalulekileyo is that ukutya besikuthethile le nto previous into yobana when you are thawing, as an example, don't thaw outside the fridge. If you do thaw outside the fridge, funeka ibe running cold water. So under the cold water, a running tap. Yeah. And also, uba uzayifaka esinkini, amanzi agqume le product yakho. Xa ingathi iyanyibilika and abashushu uwatshintshe uphinde ufake amanye amanzi. So very important. Also, when we marinate ukutya, once you've done marinate yakho ngaphandle, ifake efrijini to store uba uzuyisebenzisa immediately. Ifake efrijini uzayikhupha xa uzawuphinda uyisebenzise. So those are the most important things that we always have to remember. Okay, uyaqaba nathi niqhubeni sincokola noNamhla Skweyiya oyi-food technologist ozama usifundisa ngokutya oku ngoba ukutya kukwasibulala indlela esikwenza ngayo hayi mntasekhaya kukufa kufunjiwe kumi ngefestire. Lastly ngenxa yexesha any tips for practicing food safety at home singakhaleza sithini na okanye zezinto sozibalile into yobana inyama xa unyibilikisa from the freezer to the fridge and then to the pot not uyithatha uba yenza ibraya late imini yonke igcabela ilanga uthi uyadefrosta. Very, very, very important. So as was steps Z3, they are critical. Then within as steps, sinalento eating was the tips of practicing. As practices have never now that you have chilled, you must now avoid overpacking the fridge. Because it means there is no air circulation. So ifriji yakho ayisasebenzi efficiently. So overpack ifriji is not a good idea. Yayazi ke abantu lanto ithi kupeyiwe bekhaya macaca ifriji mayithi inhliwe ivalwe ngedolo. Ayabi njalo amasingenzi njalo bantu bethu because ifridge amayingagcwaliswa because ngokunto yenzayo you are just blocking inansika circulation. Naxa uyiloada ifridge, be strategic in loading ifridge yakho. So you can say ubana masenze umzekelo sithi ufuna ifridge yakho mhlawumbe udesignate idrawer ethile uthi yabona le idrawer yogcina inyama ekwada okanye lena yokwenza i-defrosting le idrawer for inyama, so that you preventing what eza juices zizabe ziphuma pha enyameni from i-defrosting zingachiphizeli phezu kokutya okulapha eshelfini. So laa nto ukuthi xa upaka ifridge and ufuna udefrosta laa nyama uzayidefrosta, don't put it on the top fridge or in the top shelf apho kuzabe kukho mhlawumbi at the bottom i-vegetables that you could eat raw, as an example. Because now you are now doing what we call cross-contamination. So ifriji yakho be strategic when you're loading ifriji yakho, and do not store pre-cooked meat next to raw meat. So we've spoken about the separation. Yobana ukukrwada kodwa ukutya okuphekiweyo kodwa. Awukwazi yobana ungathatha esityeni esiyi-1 okanye next to each other uzibeke zombini apha efrijini, because all you're doing, you are encouraging le nto kuthiwa yi-cross-contamination. Ngenxa yexesha Namhla. Yeah, ngenxa yexesha nepicture njengoba izikolo zizawuvalwa laa mibeko you know abantwana bethu xa besonqena uvasa izitya umuntu uzawushiya icephe eli-1 lokutya apha epletini ayifake efrijini ayigqunywanga yenziwanga nix kufuneke kukho izicucu zemibeko because akafuna uvasa izitya. So it's a no. It's a no. Kanye lo mibeko wena sisilozo benza kanye kuloo point yemibeko into yobana akho nto irongo nemibeko, but into ebaluleke ntona umbeko wakho mawungade uthi uzawuhlala 5 days or 6 days or more than that, unless uye wawufriza umbeko wakho. Freeze on the day ukhupha imbiza. Xa ugqiba usithi hayi namhlanje andizukutya ngokutya, ufreeze on the day. Then at least you are buying time. But awukwazi uba ungathi umbeko wakho uzawutya 2 weeks later.
that's a bit dangerous. So Okay. umbeko wakho khawuzame ukutya within a day or two. That's why kuthiwa ngumbeko. Ungafuni ukutya wena in 2 weeks time. Hayi uthi Songi irandi low namhla ngenxa yexesha. I have to leave it there for today. Thank you so much. I think abaphulaphula ke asawube kwizinyukuba zikaDisemba nazo zonke into because ke namhla ndiyafuna man sikhe sijonge neba sinocimicimi wombane sikhe samoshakalo libisi apha emsebenzini because liya freeze mzuzwana mzwana ulayitile load shedding phinde ndiyafuna ke sijonge le nto locimicimi nezinto ezisefrijini. Iyafuna sijonge wena sisiloza and I think ikhathaza thina xa sisonke it's affecting us indaba ye-load shedding and that ngokona is that the powers that be akho mntu uthethayo into yobana okay so ndithini ngokutya kwam okumoshakalayo. And the only thing that we can do to save ourselves into yobana ke kuloo cimicimi zam into yobana ifriji yakho ungavula uyivala ngala mzuzu inantsika une-load shedding ngayo ihlale ivaliwe for that period at least oko kuba ubambe la temperature phaa ngaphakathi ingamomane uyivala ngela xesha. Yeah, all right. Yeah, ayakhululanga eMzantsi ninzi into. Thank you so much for your time. Masidibane next Tuesday. Nabaphulaphuli ke bakwenza njalo. Otherwise, I'm out of here. Lungelo Kanzama is here for the moment of truth. Bye.